lakini kuna jamaa kule anataka kupunguza watu huku, yeye ana feel Miami Florida imejaa. Huku hii nchi yetu kumejaa. Wacha tuanze na huku Miami Florida, tutembee huko, tuende Pennsylvania, turudi tu huku tukipunguza watu huku US. Sababu naona ni kama wamejaa sana, na nashangaa tukijaa tutakaa wapi? Jamaa anaitwa Andrew Cunanan. Hope mko fiti, pia mimi niko fiti 100% sure manze, kama Deto. Na ndio maana niko na Deto. Kama umeget hiyo utaiget manze, kama hujaget please pigia jirani umuulize Deto ni nini. Deto kuoga, Deto nyingine nini. Anyway, that's it guys. So manze, nimerudi bila mchezo, lazima tupige shughuli. April is here with us. Tukule mapairs, tupendane in pairs. Yes, na talking of kupendana, kuna wakati nimepatana na dem fulani, yeye akanibamba sana. So tukiwa kwa stra za town, tunatembea hivi kidogo, akaniambia ana feel akona joto na Jumini gentleman. Nikamwambia manze, utakunywa ka coke hivi? Akaniambia no, I just need water. Nikamuuliza why water? Akaniambia man, it's sunny. Yeah, so hapa ilibidi nimeenda nikamtafutia kitu inaitwa sunny. Yeah, you get the joke? You don't, but please mkiambia pale, mkikunywa makok pale, msisahau kuambia the Coca-Cola company. Kuna jamaa anang'ang'ana na hawezi mind kupewa nini ya kubrand, hata tu ni kazi tu straight to the Coca-Cola company. Anyway, that's it guys. So I'm back again with awesome stories for you. Kitu tunafaa ufanye, you sit back, relax, take a cup of coffee, ama kama una coffee unaweza tafuta kitu kama kasoda hivi ama kamaji, usikize what I got for you because I have awesome stuff. Lastly, big ups to one man, Mr. Weche. Makofi kwa Weche. Yep, makofi pale kwa Weche, anajituma fanya, ndio kwa pale nyuma pale penye umuoni, yeye pia ananiona kama wewe unanicheki. Yes, and straight kidogo niwakimbize pale place inaitwa Miami Florida. That's a place yenye imefika mahali in the early 1990 something huko 90s. Vitu zimeanza ku flourish huko, wase wameshika huko, na ni juu ya one man, Gianni Versace. Huyo mse juu ya venye alikuwa na taste ya manguo, and anajua kupiga luku, anapigisha wase luku, ma actors. Kazi yake ilikuwa easy, na wase wakaanza kujua kwenye penye alikuwa na stay ilikuwa pia Miami Florida. So the fact that he came from that place, hata alikuwa na kahao pale yenye wase walikuwa wanakaa, like you know that feeling yenye unajua mse fulani ana stay place, you can't fathom, you can't imagine that yani mse ana stay hapa hivi. So ilikuwa inaleta wase wengi, tourists ni nini, ma actors wakam, as in ilifanya hiyo place ikaboom, biashara ikaboom ni nini. Na Gianni Versace unfortunately ikafika mahali tu maisha yake ikakuwa cut short, na mtu fulani anasikia yeye hawezi kaa bila kuona watu wakiflourish hata kama wako Florida. Yeah, but anyway, that's Gianni Versace. Kama ni mtu unajua unapiga ma surveillance, unaona malogo za Versace hapo around 2013 2014, sijui what spree ilikuwa imetoka wapi, but there were those nini za Versace, hata waleo ziko bado. Now the guy behind that was Gianni Versace. Alikuwa anakaa hivi anajiona kwa kioo, anajiambia Versace, abu Gianni. You get Gianni Versace? Yeah, anyway, that's it. But kuna jamaa hapa pia anaitwa Andrew Cunanan, amesema kwa nini akae akiona watu wana flourish, why are my friends making it in life, those I look up to pia hawa make it up, wana make it in life. Now I gotta do something about this because me life yangu inaenda vibaya sana. Now this is the story of Andrew Cunanan, the guy who decided that he's gonna start a spree that will eventually touch the most valuable person, or rather jina kubwa internationally. Gianni Versace was the 5th person Andrew Cunanan alikuwa amefanya ile story ya kumwambia manze, mimi sio Mungu wako, lakini naweza kukatishia maisha hapo. And that's what he did. Yep, Gianni Versace akamalizwa hiyo siku bila mchezo, na historia yake ikaisha hivyo. That was on the 18th
1997, 18th, I forget the date, but yeah. So this is 1997. Jamaa ako pale anaitwa Andrew Cunanan, ameanza shughuli yake, na kidogo kidogo maisha yake imeanza kujipa vizuri cause wazazi wake alikuwa from a Filipino father, Andrew Cunanan being the youngest of 4. Of course alikuwa last born, that's the whole point. So na babake na mamake pale, babake ni Mfilipino, a very hard working man. Mamake pia ako pale ni a Christian mom, yani yeye watoto wangu mimi as much as mzee anafanya jobo, mimi na dedicate kwa God, manzee wakae vizuri ni nini, hadi budake anafunza Andrew Cunanan how to live, venye unafaa kukaa right na sheria na state, like how you supposed to be a morally upright man. Na Andrew Cunanan anasikia, but jua venye environment, unajua environment yenye unaendanga, it can either make you or break you, na choice inakuwaga yako. Unaweza amua tu hiyo place ikupeleke chini ama ikupandishe juu. Mimi sisema ati it's about the people, it's about you, what is in your mind and how you allow people to influence you, you know, either positively or negatively. So Andrew Cunanan pale, wazazi wake wamengangana, wakapata do, wakasema we're gonna take this guy to a very good school. Zile machuo kali. Ni chuo gani kali huko Kenya? Kama akina Brookhouse, as in the best schools, you know, na zenye pia watu pesa hawatafutilili, wanatoa wanapeleka mtoto, I gonna give you a good life, the life that I never had, which is normal to every parent. Kila mzazi, I'm pretty sure, kama mzazi yeyote mwenye ako hapa upright, huwa ana try kupea mtoi wake a good life, the life that they never got, right? I know, right? Pole unataka kukata, sorry, it's just a friend of mine here anaitwa Getman. Yeah, so that's it, what was happening with the parents of Andrew Cunanan. Na wakaanza life yao fiti hivyo, like wakampeleka chuo yenyewe ilikuwa inaitwa The Bishops ni chuo fiti na ni chuo watu wanatoa do. So Andrew kufika kule anapata watu huku hivi ni kama wako in a different lifestyle yenye hako, not having in mind wazazi wake wana struggle, like they are really trying to keep him in a very good place, aside from the rest, like apewe tuka life fiti. Unajua walikuwa wametoka kule San Diego, kwa zuko ndiko walizaliwa, then wakakaa huko hivi kwenye The Bishops iko right, I think Miami, Florida, if I'm not wrong. Kama nimekosea please comment pale kwa comment section uniko correct. So The Bishops pale ameenda chuo, ana chop, lakini jua kuona venye wasee anatamani hika lifestyle, na ana try pia wasee wa cheki that he is doing well in life. Yani ni msee ana try like sisi pia tuko na kitu man, I'll try. Unajua kuna wale wasee high school juu amepata kuna group fulani wasee, of course kusangio class kuna wasee do hakuna pressure, na kuna wale akina sisi wenye we are all over the place, vitu zikipanda tunapanda, tukishuka tunashuka, tuko all over, lakini kuna wale tu wanakoga pale juu. So Andrew Cunanan alikuwa wale wako all over, lakini yeye anataka kufit in kwa wale wana kusema ile we huyo msee ana do bro, huyo msee ana do. So he was that type. Kaflo anajaribu kubamba wase, na wase wana appreciate Venya because he was good looking, alikuwa mse charming, like I come to place, unajua male majama wenye wanakam I come to place life ina come, so that thing compare more power, na the more uneleo kipanda the more una feel nijishukisha chini kivipi. So ikaenda hivyo until after high school ameenda kule akamaliza chuo, akapata wase wanapiga hustle kule tu Miami, katown fulani kwenye huko. Sasa wale watu wanaitwa gays wameshika Andrew Cunanan, having that history of loving this lavishly life, place kuna doni nini, akaingia kwa hiyo field ndio aweze keep up na hii lifestyle ya ku make dough. Akaingia kwa hiyo the gay community because now money was there, he was living a very well, yani maisha yake iko tu fiti. Anaingia pale hivyo akapata mse fulani hapo, wanaanza kumake mabeshte, akapata jamaa kwa David Madson, na wakakuwa mabeshte sana to an extent alikuwa anamuitaga the love of his life, because I believe that guy was the only thing nani alikuwa atafuta. Andrew alikuwa atafuta. In the process akapatana na jamaa anaitwa Jeffrey Trail, and life was doing well until ikafika mahali, of course kwa kila mtu kwa life yake kuna mahali nafika unajembea, now I think this life I'm living I need to change, you know, kila msee huko ana moments za change. So interestingly
Andrew bado anakula hii sherehe, baklabu anaenda, gari yako nayo fitting, nguo anapiga luku ni polo, yani design na origi na sio kutoka China. If you know that song, kitu kali yeah? No, but in the process ni kama he was so much into proving that he's doing well that he wasn't looking at himself. So life in a flow. Andrew Cunanan anakaa anaona mabeshte wake wana flourish, pia ako pale ana flow pia, until kafika David Madson akajiambia I need to move, I need to go somewhere else and make a new life for myself, start all over again, like nijipange tu vizuri. After a short while Jeffrey Trail pia na yeye akaishia. So Andrew Cunanan na kwa hii state yake anajiulizaje, mabeshte wangu wanaweza kuwa wamenitoka aje hivi tu, na surely tumekuwa all along tumekuaga na wao, wanawezaje nitoka hivi hata azin how. And the more anakaa hivyo anaona sana anakuwa happier and happier, and that thing was really hurting him, like how you guys making it and you're so happy away from me. Juu alikuwa anafikiria ndio kila kitu. How juu hayuko poa, juu alienda anadhani it's supposed to be the same way, but at the end of the day people have choices they make and it doesn't have to be all about you, you know. So he traveled all the way to huko. David Madison time alisikia huyu jamaa amefika, of course he knew, alimwambia mimi nimekuja tu break kidogo, then nikifika huko hivi nijipanga pange, then I get back to Miami. And that's what he did. Hata alirudi, lakini alirudi after 4 days after amepiga watu pia wengine kama 4. Yeah. So time walifika, David Madison akaenda akamchukua kwa airport, wanarudi tu. I can only imagine chit chat iko pale, manzi it's been long, umekuaga wapi, life inaendaje? Yeah, and all seems well. Wakaenda kwa hao ya David Madison, wakapatana na caretaker fulani hapo alikuwa anaitwa Jennifer akawa welcome vizuri, lakini anaangalia huyu Andrew anashangaa, na huyu kwa nini huyu jamani mcold hivi kwangu? I don't even know the guy. David Madison na venye ana roho mzuri, mlifikishana haje na huyu hapa, like how comes you badako like watu ni tofauti, let them in. Wakaenda kule ndani. That time wanaenda kule shughuli, madam Jennifer Junior kiateka akaishia shughuli zake kushiki familia and what not. So yeah, David Madison wako kule, Jeffrey Trail akaitwa pia wakuje because they were friends, so like let's just come hang out to catch up, tujue kila msana ndaje. And that's what they did. So wakiwa pale kidogo disagreement ikakam. Having in mind I believe it's Andrew who brought this argument, because for him he was broken inside. So akakama argument ikaanza tu, which is normal though. Argument ikakam tu, but because of the way he was feeling inside, yeah, akaona wanapiga tu hii conversation, akaona a claw hammer imehang. Claw hammer kama ujina kaji ndio hiyo ndio claw hammer, ameona imehang tu hapo loosely. Akaenda akachukua claw hammer akatandika nayo Jeffrey Trail, yeah, jamaa mpaka akadedi. As soon as he died shamelessly, Andrew Cunanan anachukua mwili yake anairap kwa kirag fulani, anaificha nyuma ya kiti. Okay, huyo ni mtu anakuambia I don't care, I've already done it, kaa hapo ukipatikana sawa. So David Madison kuona hii story imehappen, alipanic, akapata stress juu haoni yake. What he did, alitoka tu kwa hao na nani akatoka naye anaitwa Andrew Cunanan, wakaishia all the way to Rush City. Wakaenda place fulani, wamekaa hapo wanajiuliza sasa mwanzeni tumedo nini. Then in the process ya kutry to understand what has just happened, I realize, my goodness, this guy just killed someone na tuko naye hapa, hiyo haoni yangu na hiyo hao tulikuwa sisi watatu. So obviously wakikuja kutafuta watu lazima nitakuwa involved kwa witnesses, na wanaweza pia nishuku that we were planning to do that, since huyu jamaa anani value mimi kama chali yake. I don't want to say much, but kama chali yake I'm not a supporter of gay. By the way, Mr. Dangaya, I don't support those things. But yeah, that's what happened. Akaenda kwa Rush City, kwa Riverbank fulani ilikuwa hapo, kwa Riverbank tu, akapark gari hapo, juu panic, now trying to understand what has just happened. In that moment, David Madison akaamua no, I gotta go. Akahepa manze. Akienda kuhepa tu hivi, Andrew Cunanan ako like, msee unezaje niisha kwa ingori peke yangu, man, we were with you wanna leave me and you guys are so happy, I'm so broken. Siwezi. Akachukua gani yake na akampiga moja ya kwanza, jamaa akaanguka. Yeah, as if that is not enough, akamgeuza na akampiga nyingine ya confirmation.
I have finished my business. So after hapo jamaa mwenyewe of course sasa ukiwa hapo you have to look for a way to move around. Sasa ameshamaliza watu wawili sasa, the two best friends gone because of how he's feeling inside, and bado hajamaliza mission yake. Acha nihepe sasa nione how I'll disappear from this place. Nakumbuka there is a friend of mine tulipatana naye kule nini Miami, and I loved this guy has money, this guy has everything, so I'll do acha nimtembelee nijue maneno iko aje, na yeye anaweza kuwa aliniacha hivi kwa nini mimi lazima nifanye ile kitu, tuongee 1 2 3. Akachukua tu gari all the way to Illinois, yeah. So ukafika kule Illinois, akapata jamaa a real estate developer anaitwa Lee Miglin. Akampata kule kwa ofisi, ako pale shughuli yake, anapiga tu jobo, leo tutauza property gani leo. Nakwambia kidogo tu saa, unanikumbuka? Nakumbuka, of course I remember you. Kuja tupige ka meeting kidogo. Bio mpaka basement, anamweka kwa basement, akamfunga mikono na miguu, yani akamwandress, akaanza kumtocha. Alimtocha mpaka huyo jamaa akadedi. As if again that is not enough, akaenda akachukua gari yake, akachukua gold coins zake na simu yake, akaanza safari ya kuhepa tena. So this guy was just always on the move, and he was making sure all those people he met walikuwa wanaguzana na yeye. Na in the process, before all this happened, jua ile lifestyle yake ya kutaka kuprove that he's doing well, alikuwa ananiambia best wake, manze unajua mimi nishapatana na John Versace, Lee Miglin manze ni best ya mine, unajua ule engineer fulani nani, Jeffrey Trail, huyo ni best ya mine, sisi we have been friends, and anataka kuungana yeye ni ule mzee. Na kukosaga watu kwa hii nchi, mtu anakupigia story, unajua manze jana nilikuwa town na nilikuwa na tulikuwa na kina nani, tulikuwa na kina Abel manze, jana ilikuwa ngori sana man. Afu kutoka hapo tukaenda tukapatana na kina nani na kina Willy Paul kupanga mikakati ya campaign kidogo hapo, tukafika kule kwa kina Bahati. Yani msee nataka tu kushow venye ana deal na wasee ma big wig, yeah. Kuna mchezo na inakuwaga scam, na kama ni kudeal na yeye ndio anatumika hapo vibaya sana. So that way, because sasa your entitlement anajaribu ku bring in, ni kweli they used to meet, but he was not ati ameitwa hapo biashara. Yeye alikuwa anatumika vibaya sana, I'll tell you how. So yeye kupiga story, so yeye anajua wasee na where to get them. So he has taken the car, which was a Lexus, akaishia na gold coins zao jamaa, pia akaenda na simu yake. Of course huyo ni mdosi fulani, real estate developer. Hiyo ni kitu hata before uende mbali washajua that gari yake imeenda, wanajua where to get him, where to get the items of the car, because umeona gari yake, na gari yake ilikuwa na hiyo GPRS na pia simu, yeah. So he knew very well that they'll catch up with him. So what he did, as alienda akafika kule Pennsville, New Jersey, target yake ilikuwa kubadilisha hii gari. Lazima nibadilishe hii gari, sijui hapa hii gold nikiona venye inakaa siwezi huza hii gold ninunue gari. So what he did, akaenda kwa cemetery fulani, akaenda akapata jamaa fulani anaitwa William Reese. Alikuwa amefanya kwa hiyo cemetery for 15 good years, gotten a family, a very kind man. Ni msee anapenda kudeal na wasee, na he appreciates people so much. Yani hawezi kuona ukiwa na ngori na kuache. Sijui kama tuseme hii ile pale tunasemanga when you being too good unazoeaga. Niliambiwa hivyo na Mr. Weche hapa. Na ukishazoea saa nyingine you can't tell when things are going on the lower side, you know. So that's what happened to William Reese. Amekaa pale tu anamaliza ni majioni ma 5 hivi, ana clear pale. Sasa ni kufunga, sijui ana clear nini. Okay, uchafu. Okay. Jua watu wenye anachunga walienda kwa baba. So ana pale anashughulika pole. And the guy is doing well because mabeshte wake wako, you know, kwa place 15 years, you have understood the place, you understand how to deal with people. But at the back of his mind, he's a very kind man. Like, why should I allow people to suffer? And one and only guy, Andrew Cunanan, anaingiza gari Lexus yake, anafika anaambia mseni aje man, kidogo nasikia vibaya, unaweza nisaidia glasi ya maji? Akamwambia ni sawa. Truck ya huyu jamaa alikuwa amepark kidogo pale, ndio of course akimaliza ni kutoka kuishia mtaani, akacheki familia yake venye iko and what not. So Andrew Cunanan anashuku alikuwa anapiga maround zake, like ngoja, hiyo ni truck nimecheki pale, wacha niingie hapa nione venye naweza get hii truck. Ndio akafika pale akaambia mse nipe maji.
mse kumbe maji yake kumbe iko pale basement. Kidogo wadau, hapa kuna makosa imeendelea, sorry. So yeah, maji anafaa kwenda kuchukua maji pale kwa nini, akaenda kushuka tu hivi basement, cause yao ilikuwa mahali nje. Akaenda kushuka tu hivi, Andrew Cunanan anaona opportunity na akachukua tu gani yake na akaua jamaa. Hawa ni watu wangapi wameenda? 4 guys. The 2 friends, David Madson, Jeffrey Trail, Lee Meglin na the one and only now William Reese. Amemuua si atijua namjua, ni jua anataka hii track ndio aache kuwa tracked. Ouch. Yeah, so na akachukua gari yake as if nothing happened. Akachukua tu gari na akaishia. Now kwenda sasa akaamua on the 12th of May 1997, I remember the date. Yeah, so nani jamaa fulani Gianni Versace on the 12th of May, huyu jamaa anaitwa anaitwa Andrew Cunanan. Drive off, amerudi kule sasa Miami, Florida, na huku watu hawajui story yake inaendaje. So hiyo day amefika hivi, madolari hakuna, lakini anakumbuka gold coins za Lee Meglin niliweka hapa kwa mfuko, wacha niende kwa hiyo shop fulani yenye huwa wana exchange stuff. I don't know how they are called, but najua mnajua. Utaniambia tu hapo down. Wacha niende exchange hii stuff nipewe do. And that's what he did. But before that happens, lazima upeane ID yako, identity yako, unaishi wapi, hizo address zote. And that's what he did. Akaenda akapeana juu hakuwa na kitu kingine ya kupeana, hoping that all will be good. And interestingly, it was good. It was very good. Akaenda akapeleka pale, msee akaangalia, ako like, Andrew Cunanan, unaishi hapa na hapa na hapa. Okay, sawa, thank you. Shika do yako, leta gold yetu. Na akachukua. I think they do that for that, in case kama kutakuwa na issue ya imeibiwa mahali, wewe ndio utafutwa. Hawa wase walikuwa wamepewa information that ukiwaisikia msee fulani anaitwa hivi na hivi, ulete kwa police station Miami, Florida, kule Miami Police Department. Hawatafuti huyu jamaa. So hizo documents zilichukuliwa zikapelekwa kwa ofisi, hakuna mtu alishughulika nazo, because why are we looking for this guy? Hawezi kuwa huku, hatuna hata intel kumhusu. So hiyo story ikaslide tu hivyo. So jamaa anapiga sherehe huko, clubbing anapiga, but because no one knows what he has been doing when he was away. Until now amekaa like sasa huku maisha ni boring, hakuna shughuli ya ku eliminate watu huku. So akakaa akipiga wase story, anaambia manze, unajua mimi nimekuwa nikideal na Gianni Versace man, na mzee tulikuwa mabesti sana naye, lakini manze sijui ni kunilenga anajaribu tu kupeana ma hints that huyu Gianni Versace anamjua na wamekuwa mabesti, they are friends. But people are like, mzee tumekujua kutoka high school, lakini kidogo siwezi kuamini juu umekuwa ukitupiga vako for so long. And Andrew Cunanan anasema hivyo because he had a plan that he was supposed to execute very early in the morning. So Gianni Versace pale the 15th of May ako pale mashughuli zake, ameenda kuna cafe alikuwa anaenda, anachukua kahawa yake, anachukua gazeti, anaenda anasoma venye kuko, alafu anarudi kwa kahawa yake. So Andrew Cunanan alikuwa amekaa from the 12th of May 1997. He had studied how this guy operates, and if it was true they knew each other, alikuwa anajua venye wanazurura huko mtaani. So that's what he did. Andrew Cunanan akaenda mashughuli zake, ako pale tu, lakini huyu jamaa ni broken inside, because wasi wana make it in life na mimi si make it in life. Lastly, before kwanza hata ifike huko, kwanza ilifika mahali juu the gay community watu who beat na tu venye wase kusema ati mademo sikizi wana beat, pia machali apparently wana beat. So ilifika mahali wale wase walikuwa wanampea attention, wameacha kumpea attention. Reason as to why he was feeling like how wase wanamlenganisha, akaanza kufeel rejected, ndio maana akaanza hii killing spree. Lakini huyu jamaa mwenye alikuwa anaitwa William Reese hakuwa na makosa, yeye tu ni gari alikuwa nayo, na sijui kama ilikuwa makosa kuona gari ndio ikafanya nani akapita na yeye. Back to 15th of May 1997. So watu kule asubuhi mnapiga majogging zenu kujaribu kupunguza kitu inaitwa mafuta nini, lakini kuna jamaa kule anataka kupunguza watu huku, yeye ana feel Miami, Florida imejaa huku, hii nchi yetu kumejaa, wacha tuanze na huku Miami, Florida, tutembee huko, tuende Pennsylville, turudi tu huku tukipunguza watu huku US. Sababu nani kama wamejaa sana, na nashangaa tukijaa tutakaa wapi? Jamaa anaitwa Andrew Cunanan akafika pale, Mr. Gianni Versace asharudi kwa hao, anapiga sherehe yake, bado hajaingia, bado
ako ile moment tu akana kakachai kake na kagazeti kake. Then at exactly 8:45 or 8:40 Mr. Andrew Cunanan kumbe alikuwa na mipango yake ya kumaliza huyu jamaa. Reason well known to him, but I'll give you hints as to why he did that. So alienda pale akaona jamaa like, this is Gianni Versace and lazima nikuwe kwa history books that mean ndio nilifanya hiki kitu major. Si mmekataa ku recognize, I'll do it. So Mr. Gianni Versace akienda tu kupanda tu kwa hiyo stairs yake manze, kumbe Mr. Andrew Cunanan amemtime like leo ni ile siku. Alimpiga tu bullet moja tu na mse akadedi na ikaishia hapo. As soon as he thought he saw that alikimbia akaenda akanyia kwa basement juu alikuwa amepaka truck yake huko down. Akaenda akachange nguo zake akapanda juu kurudi sasa kwenye penye ground yuko sasa. Unajua sasa cause commotion hapo hivyo ku understand nani amedu hivyo manze. Huyu Gianni Versace, of course. News from all over the place zitaenda haraka sana. Akaenda akapanda taxi na akaishia. The guy went akaenda kwa cabin fulani karibu na huko kwa Miami Florida, unajua maji ni mingi. So alienda akapata cabin fulani iliache na mwindi fulani yenye hakuna mtu anashughulika naye, but people are looking for this guy badly. Umse ako wapi? So Andrew Cunanan was bright. He knew what he was doing. Alienda akakaa hapo because umse alikuwa kind of abandoned, ama umse alipiga safari zake. Unajua kuna ile Kenya sijui kama iko, lakini huko wao wanakuanga na nyumba ya ushago na ile ingine. So hiyo cabin huo mwindi alikuwa ameiacha hapo so that when he comes back anaitumia then anaishia. But kuna caretaker pale mwenye anaishughulikia. Jina yake nimesahau caretaker. So Andrew Cunanan amekaa pale, maisha yake sasa imeishia hapo because now. So after all this, I've killed 5 people, killed my best friends, I killed another guy that I don't even know just because I needed the track that I don't even have here. And clearly people are going to track me as much as I took the track. Yeah. So kijana wa wenyewe ako pale anajaribu kujifikiria maisha yake ilienda aje, na maisha yake karibu ishie hapo. Kumbe hakuwa anajua ako karibu pia yeye kufika mwisho. So amekaa pale, this guy kiateka mwenye wa hii cabin anakaa kusurvey kuona hao kama bado iko in a good state. Cleaning, kuna vumbi imeingia hapa, nipanguze juu mdosi anaweza ingia anytime. Acha nipanguze. Akiingia hivi anapata ala. Na huko kwa nini kunakaa ni kama kuna mgeni amepita hapa? Ninasikia harufu ya mayai. Ama ocean kuna kitchen walifu. Huko maji. Lakini ni hapa. Wacha niingie hapa. Napata kijana wa wenyewe ako na shot. Ame keep it short. Maisha yake iko brief. Ako na shot. Amekaa pale tu anapiga shughuli yake. Ako like, huyu jamaa anakaa aje Andrew Cunanan. Lakini Andrew what he used to do, alikuwa na nywele, times zingine ananyoa, as in hawezi tell nani huyu. Na ujue of course kama mimi sasa ukinyona hapa nikinyoa nywele, trust me unaweza nipita tu tao vizuri bila kunijua. That's what he was doing. He was playing around with the hair and as in look zake alikuwa anacheza nayo sana. So this guy seems like him and I'm gonna report. So huyu jamaa akakimbia mbio kai makarao, nimepata bazenga hapa. Akiongea tu hivyo kwa simu akasikia gunshot nyuma. Kama ni wewe ukiwa tu kwa simu na makarao on the other end unaongea, utarudi kuangalia ni nini hiyo ama ni kuenda utaenda? So he reported and left. Of course makarao wameshaambiwa penye iko ni ASAP, kujeni mbio, tumekuwa kutafuta huyo jamaa Andrew Cunanan na ni kama tumeambiwa ako hapa. So makarao all over the place. So media wanapenda udaku. Hiyo ndio inafanya wa flourish, which for me sioni kana vibaya because kama story imekuja kama yangu si imekupata tu penye umekaa, na usahau kusubscribe. So makarao from all over the place wakakam kucheki what is going on, whether this guy is there. Media pia like we have to witness this. So they tried there wakasurround your place nini, but unfortunately time walikuwa na wakiingia tu pole. Then they found out that the one and only Andrew Cunanan alikuwa amejimaliza because he could not imagine that manze naweza piga hii story yote alafu tu nikuje nishikwe niende niozewe huko kwa jela. How? Wacha tu nijimalize venye nilimaliza wasi wengine. Na hivyo ndivyo Andrew Cunanan aliishia na akapelekwa mwili yake akapelekwa kwenye ilipelekwa. But at the end of it all, wadau, kama kuna kitu unafaa ulana hapa, stick to your lane no matter what. Ukienda kwa state yenye mabesti wako wanado
na wana do vitu zenye unafeel hauwezi keep up, don't strain to keep up. I underline the word don't strain. Kaa tu line yako, vitu zijiende fiti, because what finished Andrew is the fact that he wanted that good life, your life ya do, na hakutaka kutumia process, because life is a process man. Yeye alikuwa na haraka ya kumake it hizi vitu, and that's it guys. So I love you all till next time, good time.